In questo momento la situazione qui a Cuba è molto difficile, salari molto bassi, il costo della vita molto alto. E per il tema anche della mancanza di elettricità che purtroppo si riverbera sul turismo, in quanto le notizie e la pubblicità negativa che si fanno di Cuba vengono trasmesse in tutto il mondo attraverso i social e attraverso la televisione. Per cui Cuba ha perso l'anno scorso, da statistiche fatte, quasi 4 milioni di turisti che preferiscono andare in altri luoghi dove la situazione è più tranquilla. No hay un luz al final del túnel, al final el turismo va a seguir decayendo más, primera por la situación, la crisis que está enfrentando el país, sobre combustibles, el trabajo según experiencias y comentarios de clientes. Las agencias están trabajando en contra de que el turismo venga a Cuba por la crisis que estamos pasando, por la electricidad, por la falta de combustible, por la suciedad de la ciudad también. Eso es evidente. I traveled here in December last year. There was more tourists, but this year a lot less. I talked with some of the tour guide, even the tour guide I hired before. They said this year definitely less tourists. I think it might be because the news. Just 2 months ago, and I think Cuba have like a nationwide blackout. I think many people get concerned. I understand the concern. Unfortunately, Cuba is becoming every day more unique for all the wrong reasons and thus more unattractive as a tourist destination. Among the factors that negatively affected Cuba's tourism sector, Havana's officials have cited U.S. sanctions, including the denial of electronic visas to European citizens who visited Cuba due to the fact that Cuba is on the U.S. list of state sponsors of terrorism. Tougher U.S. sanctions have certainly hurt the Cuban tourism industry, but the situation is far more complex. Cuba is going through its worst economic crisis in 30 years, and tourism services and companies are not spared from some of the island's economic problems.